The bouquet of fresh flowers is in place. The engine starts and the working day, beginning at 5 a.m., can take on. Секоја сабајле, кога ќе почнеме, значи прво донесуваат цвеќе и се става во камионот и така ни продолжува цел работен ден. These romantic boys are actually part of the 4-member team from Public Enterprise Plavaja from Radoviš, whose leader is the 39-year-old Slađana Jakova, a driver of a collection, transport and waste disposal truck. They say that they cannot manage a single working day without her because her absence affects their productivity. Slađana беше на одмор, значи, и право друго, работата си коче. Значи, Slađana кога беше побрзо работеме, поспремано, значи, машките што не можат тава работа да го заврше, значи он го завршува. Значи, со Slađana поспремани се осетаме. И сакаме го шоферката се активно да биде. We've researched but could not find a counterpart for her in the PCEs across the country, and she's probably the only example in the region, a woman working in this profession. We join the team and start the journey to find out how it all began. Возам уште од 10-11 години. Прво трактор, после кола, па дојде ред. Почнах и со камион. Кај нас е фамилиарна работа, возење. Маш, брат, сите се шофери. 2 years ago, the Public Enterprise announced a job vacancy for a utility vehicle driver. Slađana immediately recognized the challenge and applied. Не веруваа дека можам јас да бидам на тоа работно место како возач. Ја ќе возам се, значи, сакам да возам камион, дека за таа работа сум заинтересирана. As the Public Enterprise is under the jurisdiction of the local self-government, the director sent her for an interview with the mayor, including proper recommendations. He also could not believe that a woman was interested in this job. Реакцијата беше жена да вози камион. И баш камион за смет, ќе бидеш примана да си дојдена, значи сама собрала си храброст, си дојдела да тражиш стварно вистина за работа си. Through the conversation, we reach one of the container's garbage collection points in the town. Slađana plays an active role in this operation as well. Whereas her colleagues are emptying the containers, she skillfully manages the vehicle's hydraulics. We go back to the truck and continue the conversation to hear how her fellow citizens react when they see her professionally. Веќе ме знаат сите. А почетокот беше некако дури ќе застанат да видат дали вистина гледат жена, значи застанат, намалат, блиндират, предупредуваат. Не им се веруваше на никој дека можам, значи, да возам. Тука во Радовиш, да речеме, и нема жена што возе поголемо возило од кола. Like any other job, every woman can do this one as well, if it fulfills her and she works with passion and strongly opposes the established division of jobs in male and female. Ако сака да работи, може слободно, значи. Не е проблем тоа што ако се осеќа спремана. Една од главните работи што уште не се осеќат едноправни мажите и жените, значи. Кај нас уште тоа живее, со тоа се носат. Ама не треба да има таква поделеност, значи жените можат да ги работат. Работите, некои работи што спаѓаат у склоп на машките, па нека земат пример од мене. The poor economic situation, especially in smaller municipalities, the loss of jobs, primarily due to the corona pandemic, shall encourage women to quickly close the professional division with men, says Slađana, and cites an optimistic example from her industry. Сега гледам во Радовиш има две што полагат за камион. Значи тоа доста ме гордее мене. After a 3-hour tour in the downtown area, we arrived at the city landfill. Every day, this team only dumps 30 cubic meters of waste out of a total of 70 cubic meters generated by the municipality. Here again,
Slađana takes the stage and the main role, as it is her task to dump the garbage and then, in a small space, like a true virtuoso, turn the truck in the opposite direction. Back in the Enterprise, the truck is taken to be washed and prepared for the next working day, and we use the opportunity to find out the secrets of success. Како шоферката ни изборува Slađana Јакова, по тој правец ние си тргнуваме по работа. Нема со екипата проблем, сите сме сложни. Значи доста еден да фали у групата, работата не оде и дено не оде. In the end, we had to ask who the better driver is. Доста добри се и жените и мажите. Ако треба да се одлучува, мислам дека жените. Како неа, шофер нема. Whether this is an objective or subjective opinion, judge for yourself. But there is no doubt that the courage, the perseverance, the passion and dedication of this young woman and mother do not leave anyone indifferent.